Sanibonani, siyanimukela kwi-visual aid. Lapho khona sicobelelana ngokuphendula amaphepha abhalwa matric mathematics. Sicela ni-subscribe, ni-like, niphinde futhi nisabalalise lama-video kwabadingayo. Namhlanje sizobe siphendula iphepha le-mathematics ka-grade 12 eyabhala ngoMarch 2018, paper 1. And le video ke i-version yesiZulu, sinama-version awu-3 khona, i-version yesiZulu, i-version yesipedi ne-version yesingisi. Le video ke izokwenza 1.1 ka-question 1 waleli phepha. Enye ividiyo elandelayo izoqhubekela phambili nemibuzo yalo lonke leli phepha ligcine seliphenduleke lonke. U-question 1, u-1.1 wawuthi solve for x. Lapho wawunikwe khona u-1.1.1 nikwe kuthiwa solve i-equation x squared minus 6x minus 16 is equal to 0. Mesibheka lana le equation iyi-quadratic equation iform yayo. So i-general rule yokusolva isibalo esiyi-quadratic equation, sibheke khona ama-factors angena kwi-C-term. Lawo ma-factors mase siwabheka ukuthi imaphi umothi uyawa-multiply ndawonye akhiphe i-C-term. Bese mase siqedile lapho ukwenza njalo, sidlulele phambili sibheke ukuthi wona lama-factors esiwatholile akhipha i-C-term. Uma uwahlanganisa noma uwamayinaza ayayikhipha yini i-B-term. Lesibalo-ke sesinikiwe i-B-term yethu minus 6x. Bese kuthi i-C-term yethu minus 16. Ake siqhubeke-ke sisolve. Sesibheka-ke ama-possible factors ongawa-multiplier bese ekhipha i-C-term yethu u-16. Uma uthi 8 times 2 uyawuthola u-16. Kanjalo futhi u-4 nawo momtimesa ngo-4 uyawuthola u-16. Kanjalo futhi no-16 uma umtimesa ngo-1 uyawuthola u-16. Manje ukuthi lezi namba uma uzihlanganisa noma uyimayinaza ziyayikhipha yini i-B-term. Sizophinde sibukeke la ukuthi esibalweni sethu i-B-term u-6 bese kuthi i-C-term u-16. Emva kwalokho usukwenzile kokubili ngokushilo, uyabheka-ke manje ukuthi ama-signs ale ma-factors imapha a-right ukuthi kuphume isayini njengoba injalo kwi-problem esinikiwe. So iy'tebhu zu-3. Check ama-possible factors othi uma wa-multiply akhiphe i-C-term ekwi-problem. Phinde u-check ukuthi lawo ma-factors osuwatholile uma uwahlanganisa noma uwamayinaza ayayikhipha yini i-B-term ekwisibalo esinikiwe. Bese emva kwalokho lawo-ke ama-factors osuke usuwakhethile futhi u-check-a-ke ama-signs manje ukuthi imaphi ama-signs awo azokwenza kuphume i-C-term ne-B-term injengoba injalo kwi-problem. Into yakho-ke osungaqhubeka uyenze, vula iyikwele lapha, uvula ama-bracket la uzofaka khona u-x wakho indlela ozoyisolva ngayo, bese-ke uphesheya lapha ufake u-0. Kube kanje la okuney'pesi khona ezimnyama la usuzofaka khona la ma-factors esiwadingayo ukuze kuphume i-problem yethu isolvekile. Masiqhubeka-ke njengoba kade ngisho, sesizo-check-a-ke manje ukuthi uma lama-factors ethu uwahlanganisa noma wamayinaza ndawonye, iyiphi-ke ekhipha-ke i-B-term, ngoba sesibonile ukuthi onke phela ayayikhipha i-C-term kodwa hhayi wonke azokhipha i-B-term. So mesi-check-a-ke siyathola lapho ukuthi uma sithi 8 minus 2 siyawuthola u-6.
okuyiyona oyi-B term yethu. So kusho ukuthi lokho correct ngoba uma uthi 8 bese umhlanganisa no-2 uthola u-10. Oku-wrong lo ngoba thina sino 6 as i-B term yethu. Kanjalo futhi nalawa amanye ama-factors aqhubekayo a-wrong ngoba uma uthi 4 minus 4 uthola u-0 okungasiyo i-correct answer ngoba lapha thina sino 6 as i-B term. Njalo futhi no-4 uma umu-add-a futhi u-wrong. Kube njalo njalo no-16 uma uminaza u-wrong khipha u-15, no-16 futhi umblaza no-1 phuma u-17 oku-wrong. Thina sifuna okukhipha u-6. So yingakho-ke sisithola sesikhethe, ngiseklishile lapho ukuze ubone ukuthi sikhethe maphi ama-factors akhipha i-C term ne-B term correctly. Sekusaleke manje ukuthi-ke si-check-e ama-signs alama terms a-correct ukuthi imaphi a-right, ikuphi okumele abe-negative, imuphi okumele abe-positive. So istephu-ke esilandelayo-ke manje ukuthi ufaka lama-factors-ke kwi-bracket bese kusala ukuthi ufake ama-signs ngoba sekumele si-check-e manje ukuthi umuphi ozoba negative, umuphi ozoba positive. Wenze njengoba kubhaliwe lapha. Into esizoqala siyi-check-e-ke manje sizo-check ukuthi uma u-8 simenza abe negative bese simtimesa ngo-positive 2. Siyathola ukuthi uphuma negative 16 oku-correct ngoba i-term yethu i-negative. Ayi kanjalo futhi uma siqhubeka sishintsha manje ama-signs senze u-2 abe negative bese simtimesa ngo-positive 8. Siyathola futhi ukuthi sithola i-term e-correct kwi-problem yethu oku-negative 15. Ama-signs a-correct-ke enza mesisolva enza kuphume u-minus 6. Yilapho khona u-8 e-negative bese u-2 e-positive. Yingobani na? Ngoba u-negative 8 plus 2 kuphuma u-negative 6. Okuyiwona i-B term yethu kwi-problem esiyinikiwe kule question. Lokhu uma ushintsha ama-signs u-2 umenza abe negative bese um-add-a no-positive 8 uthola u-positive 6 okungasiyona i-sign ye-B term ekwi-problem yethu kule question. Yingakho-ke sikhetha ukuthi u-8 okumele abe negative i-sign yakhe bese u-2 abe positive. Sesizoyibeka kanjena-ke i-sign yethu njengoba ubona lapho ukuthi sekuzoba x minus u-open bracket kuqala uthi x bese ufaka u-minus 8 bese u-close bracket bese uphinde uthi open bracket uthi x plus 2 njengoba kuphumile bese-ke u-close bracket bese uthi equal to 0. Emva kwalokho-ke ube-ke usuqhubeka ususolva for x phela ngoba kushiwo wathi solve for x bese-ke uyayihlukanisa lezi zinto ngokuhlukana ngombili shuthi sekuzoba open bracket x minus 8 bese uthi close bracket bese uthi equal to 0. Nangale ngaphesheya uphinde futhi wenza kanjalo uthi open bracket uthi x plus 2 bese u-close bracket bese uthi equal to 0. Ufake lo part nendawo ngoba kunama-values awu-2 a-possible u-x awamele kuleyo problem esikuyo. So emva kwalokho-ke kusuke sekulula okumele ukwenze kusuke kumele uwelise inamba ngaphesheya. Ukhumbule ukuthi inamba yawela yangale la kuno-0 khona ishintsha i-sign. Uma kade i-positive yawela yangale kwe-equal sign iba negative. Kanjalo futhi uma kade i-positive yawela yangale kwe-equal sign iba negative. Mase sifike kule stage sokuwelisa shuthi njengoba kuchazwa ngaphambilini shuthi u-x uzoba equal to positive 8 or x is equal to negative 2 ngoba meke wawela kushintsha ama-signs. Ngamafuphi-ke kumele uyibeke kanjena i-solution yakho ngoba inamamaki kanje. Lokho okunye ungakubhala nje eceleni esayidini nakho okubalulekile ukuthi ukufake kuvele ngoba amamaki awu-3.
Ngalokho-ke sengiqedile ukusova lesi sibalo. Sibonga ukuthi nithamele le video yanamhlanje. Lindela-ke ividiyo ezayo ezobe iqhubeka no-question 1.1.2 ka-question 1 yaleli phepha elifanayo futhi. Uma-ke uthanda futhi ukuthi uthamele lama-video ulimi, ukhumbule ukuthi sinayo i-version yesipedi neyesingisi in addition to le yesiZulu esiyinarrethayo njengamanje. Ngiyabonga-ke, themba ukuthi usizakele.